steeti Enugu ejikerela ịmalite ọrụ ịkwa ụzọ ọhụrụ na ọrụ imezigharị ụzọ. Ohi enweghịzi ebe mgbaba dịka ọchịchị steeti Enugu ehibe otu ọrụ gbatagbata ndị ọrụ uwe ojii. Ọzọ, onye nta akụkọ anyị akọwa amụma ọchịchị steeti a ji maka ikesa ego enyemaka so mwepụ ewepụrụ ego enyemaka mmanụ ụgbọala. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara Nta Enugu. Igbo ndị ọma iji eme ọnụ ya gazie nke onye chiri ya zelu. Taa bụ ụbọchị Tuzdee ahịa Afọ, abalị nke 22 n'ọnwa asatọ afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa Nigeria. Mma steeti Enugu na-achọ ịchawapụtanye dịka ndị njem ga-egori n'ihi na mkpọchisi ụzọ niile ga-ala n'ọdịnso a. Ọ bụ otu ndị isi ọchịchị steeti a nyere ozi a na-eme obi pọlịpọlị oge ha nọchara nzukọ ha nke aka na-achị steeti a Peter Mba nọrọ n'isi ya, wee na-akọwa na ọrụ ịkwa ụzọ na imezigharị ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ ji ọsọ abịa na steeti a. Chika Ugwu, biko gbaa anyị ụkwụ n'eze. Gwa ndị nta akụkọ ihe ha kwere na nzukọ ndị Executive Council steeti a onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ọrụ akpọrọ Works bụ Dọkịta Gerald Otiji kwuru na gọọmenti steeti a amalitela ọrụ ibido rụziwa okporo ụzọ. Ọ sị na ha họpụtara okporo ụzọ dị 71 ma họpụta okporo ụzọ n'ime obodo ha ga-ekewa abụọ ibelata ọnọdụ agakata akpụrụ n'ụzọ. Ọ sị na nke a bụ nke ha ga-ebido n'oge na-adịghị anya. Onye ji ọkwa kọmishọna mgbasa ozi akpọrọ Information na bekee bụ Aka Eze Aka kwuru na gọọmenti steeti a ewepụtala atụmatụ ịhụ na enwere ezigbo nchekwa obodo ma atụmatụ ga-enyere ndị mmadụ aka. Nke a gọọmenti etiti ewefugo aka na ihe gbasara mmanụ ọkụ ụgbọala akpọrọ fuel subsidy nke wetara ọtụtụ ndị afụfụ. Ọ sịkwa na gọọmenti ga-ewepụta ụgbọala ga-enyere ndị mmadụ aka tikwa ihe ndị ọzọ. N'otu aka ahụ, onye ji ọkwa kọmishọna Human Capital Development bụ Dọkịta Malaki Agbo kwuru na gọọmenti akpọọla ndị isi oche okpuru ọchịchị ndị nọ n'ime steeti a ịhụ na ihe gọọmenti etiti mapụtara ikere ndị mmadụ iji nyere ha aka bụ nke ga-eru onye ọbụla aka, ọkachasị ndị bi n'ime obodo. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. N'igosi uchu ọ dị n'ịkwado ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ n'agha a na-ebu megide ori, ọchịchị steeti ehibere otu ọrụ gbatagbata nke o bunyere ihe karịrị ụgbọala dị 100 iji nyere aka jikwagide udo na ezi nchekwa na steeti a. Chika Ugwu mere ka anyị mata na gọvanọ Peter Mba guzobere otu ọrụ a oge onyeisi ndị ọrụ uwe ojii ọhụrụ na steeti a bụ ka Nta Enugu bịara n'ọkwa ọrụ ya ịmara ya. Kọmishọna ndị uwe ojii nke 28 bụ Nta Enugu kwụsịrị ike oge ọ na-agwa ndị bi na steeti a na ezigbo nchekwa ndụ na akụnụba bụ nke ga-achị na steeti a dịka ọ bịago, nakwa steeti a ga-adị mma maka ndị oji ego achọ ego ịbịa mee azụmahịa. Ọ kpọrọ ndị omekome ka ha chegharịa n'ihi na ụlọ ọrụ ha dị njikere inye ha ntaramahụhụ dịrị ha ọ bụrụ ma ha chegharịrị. Ka ọ na-ekele ndị ụlọ ọrụ uwe ojii na steeti a na mbọ ha na-agba ịhụ na enwere ezigbo nchekwa, Gọvanọ Peter Mba kwuru na enweghị ezigbo nchekwa obodo bụ ofu ihe na-adọghachi obodo azụ. Ọ na-eme ka ọ ghara ito ma nweta akụnụba, ya mere o ji eme ihe niile ịhụ na udo na ezigbo nchekwa obodo chịrị na steeti a. Mana nke a ka ọ sị na ha emezugo, wee kpọọ ndị oji ego achọ ego ịbịa mee azụmahịa na steeti a n'ihi na udo na-achị na steeti a, ma nwekwa olileanya na kọmishọna ọhụrụ a ga-arụ ọrụ ọfụma ịkwalite ezigbo nchekwa n'udo.
Gọọmenti steeti a mechiri nyefee ụgbọala ndị ahụ gaa n'aka kọmishọna ọhụrụ nke steeti a site n'Enugu. Abụ m Chika Ugwu. Otu jikọtara obodo niile dị na mba Afrịka bụ African Union nke akpọbiri ka AU akwụsịgodola obodo Niger Republic isonye ya bụ otu n'emume ya ọbụla, kwere ihi nnapụ ndị ọrụ agha obodo ahụ napụrụ ọchịchị n'aka ndị nkịtị n'aka ike n'ụbọchị 26 nke ọnwa Julaị afọ a. Ọ bụ akwụkwọ ozi si n'aka otu a pụta taa mere ka amata nke a. Otu ahụ kpọgharịrị oku ka ndị ọrụ agha na-arụ ọchịchị ahụ gbahapụ onyeisiala Mohamed Bazoum nke obodo ahụ ma laghachi n'ebe ọrụ ha dịka ndị ọrụ agha. Ngalaba otu AU na-ahụ maka udo na nchekwa edetuola mkpebi nke otu ya nke mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka bụ otu ECOWAS ịkpakete otu ọrụ ike ya maka ndị ọrụ agha itinye ihu n'okwu ahụ, ma gwakwa otu ọchịchị otu AU ka o tụlee uru na ọghọm dị na mkpebi ahụ. Otu ECOWAS kwuru na ọ dị njikere iziga ndị ọrụ agha ya n'obodo Niger ma ọ bụrụ na ọchịchị onye kwuo uche ya alọghachiteghị n'obodo ahụ n'ụzọ udo. Otu AU kpọkụziri obodo niile so na ya na mba niile nke ụwa ka ha zere ihe ọbụla ga-enye ndị ọrụ agha mba Niger ahụ na-arụ ọchịchị ikike, ma kwukwa na ọ jụrụ na obodo ọbụla na-adịghị na mba Afrịka ga-etinye ọnụ n'okwu ahụ. ECOWAS jụkwara amụma inyefegharị ọchịchị n'aka ndị nkịtị n'afọ 3 nke onye isi agha na-arụ ọchịchị ahụ bụ Jeneral Abdulrahman Chiani wepụtara ma jụwa isi. Dịka otu n'amụma ndị ọzọ ọchịchị etiti ji maka ibenata ihe isi ike so mwepụ ewepụrụ ego enyemaka mmanụ ala n'ebe ndị ọ na-achị nọ, ọchịchị steeti Enugu kwụchim iwerute ya ụlọ site n'iwepụta amụma bụ akwa akwụrụ ịhụ na ekesara ego enyemaka ahụ dị njeri naira 5 etu o kwesịrị, dịka ọ kpọpụtakwara atụmatụ ọrụ gasị ndị ga-ejikwagide ma bụrụ ebe mgbaba dịka ọchịchị etiti siri nye ntụziaka ya. Akụkọ a ka mma n'ọnụ Chidi Okerafọ. N'oge na-adịbeghị anya, ọchịchị etiti mawapụtara ijeri naira 5 na ngwongwo enyemaka ndị ọzọ dịka osikapa nye ọchịchị steeti niile dị n'ala Naịjirịa iji belata nsogbu na ọnọdụ ọjọọ nke ewepụrụ fuel subsidy tinyere ụmụafọ Naịjirịa. Iji gosi obi ụtọ ya maka nke a, ọchịchị steeti Enugu kwuru na ya ewepụtala usoro iji kwagide mbọ ọchịchị etiti na-agba iji belata ihe isi ike nke ndị nọ na steeti ya na-agafe maka ewepụrụ ego a na-akwụ n'isi mmanụ ụgbọala, ya bụ fuel subsidy removal n'aha bekee. Ndị bi na steeti Enugu kelere ọchịchị etiti maka ije ọ zọpụrụ ma kwupụta mwute ha ebe metụtara ime ka onyinye palliative a ruo ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka. Ha kpọkuru ọchịchị etiti ka ọ mawapụta otu kọmitii ga-ahụ na ngwongwo palliative a rutere ụmụ ogbenye aka. Dị amaka na ọ bụrụ na ha na-eme ka ọ ghara ịbụ okwu foonu na okwu vidio, so ọ bụrụ na ha na-eme eziokwu ịma na ha ya ewere the money wejerie ndị local gọọmenti, ewejie na local glazde Idemmiri North, Idemmiri South, Enugu West, Enugu North South, ewejie ebe a den eme dị igwe invite den ọ bụrụzie na ha bịa eshi ha kpọkwa ha ka ha make sure n'olulu ndị ụmụ ogbenye aka nọ n'ime ime obodo, maka ndị nọ n'ime obodo efiri na ha ka dị poorer than ndị nọ na township. Ndị local government chairman ga-akpọkwa ndị eze ọdịnala president of the party unions kpọọ ha ma etu ha si nọga n'obodo ha wee kee ihe ha nwa ha ma ndị ihe na-esiri ike ma ndị ihe na-esiri ike etu si fi ha. N'agbanyeghị na ewepụrụ fuel subsidy wetara ihe isi ike ma mekwa ka ọnụ ngwaahịa rie elu, enwekwara uru dị na ya ebe ọ ga-ebelata ego mgbazinye n'ala Naịjirịa, mekwa ka enwee ego eji etinye n'ogbe ndị ọzọ dị iche iche. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okerafọ. Ngalaba na-ahụ maka okwu gbasatara ụmụ anụmanụ n'ụlọ ọrụ minisi steeti a okwu ọrụ ugbo dị n'aka na-ekwu na ọ na ha awasi okoye ike ime ka ndị ọkacha metụta mara
maka ndapụta ọrịa anthrax n'ebe ụmụ anụmanụ nọ. Chimaroke Ugwu webatara akụkọ na ihe ndị a nọ n'anya ya n'ihi ozi ewetara maka ọhụhụ mbụ ahụtara ọrịa ahụ n'ala anyị bụ Naịjirịa. Kemgbe ngalaba gọọmenti nke oge etiti na-ahụ maka agrikọlchọ kwupụtara na o nwere ọrịa na-emetụta ụmụ anụmanụ akpọrọ anthrax disease abatala n'ala anyị nke metụtarala steeti Lagos nakwazi Niger. Ụfọdụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na ministri nke agrikọlchọ n'Enugu malitere ịgba mbọ ka ha hụ na ọrịa ahụ aghaghị ịbata na Enugu. Ụfọdụ ihe ha mere bụ ịkpọtụrụ ndị na-egbu anụ, ndị na-ere efi, ewu nakwazi ezi ka ha mara ụfọdụ ihe ha ga-eme iji gbochie ya bụ ọrịa ịbata na steeti a. Ndị dọkịta ụmụ anụmanụ kọwapụtara ọghọm dị na ọrịa ahụ ma rụtụkwa aka na ụfọdụ njirimara ya bụ ọrịa a ga-ahụ n'ụmụ anụmanụ iji kpọtụrụ dọkịta ndị ekwe na-akụ nke ụmụ anụmanụ. Ha gara n'ihu gwa ndị na-azụ ya bụ ahịa, ndị na-akwa ụgbọala na ọrịa anthrax bụ nke a pụrụ ịgwọ makwazi igbochi ma ọ bụrụ ma achọpụta ya n'oge. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. N'ịpịacha akụkọ ụwa taa, ga-enwe ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ọchịchị steeti Enugu ejikerela ịmalite ọrụ ịkwa ụzọ na imezigharị ụzọ n'obodo ndị mepere emepe na n'ime ime obodo gasị. Dịka onye isi ndị ọrụ uwe ojii ọhụrụ amalitela ọrụ na steeti a, ndị ọrụ a kwuchim ịchụ ndị ohi ọsọ ụkwụ eru ala, tinyere na ọchịchị steeti eguzobela otu ọrụ gbatagbata n'ọrụ uwe ojii. Anyị kọkwara gị ka ọchịchị steeti Enugu si wee maa amụma ma chebiri ibenata ihe nhịahụ ndị mmadụ na-ahụta n'ihi mwepụ ewepụrụ ego enyemaka mmanụ ụgbọala. Ọgwụ ka ọ ha n'ọnụ n'akụkọ ụwa nke taa. Chebirizie Mina Adaobi Kọbasi maka ịtapịrị ebe akụkọ ụwa nụrụ n'asụsụ Bekee. Daalụ maka isonyere anyị. Kachifu. On the news tonight, Enugu state government set to embark on massive construction and rehabilitation of roads. No hiding place for criminals as Enugu state government inaugurates police distress response squad. Plus, correspondent on state government's response to the call for palliatives in view of the subsidy removal. You can also watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening and thanks for joining us on the news tonight. I am Mina Adaobi Kobasi. The aesthetics of Enugu State is about to improve, while road users will soon bid conjunctions goodbye. This cherry news was the fallout of the state's Executive Council meeting presided over by Governor Peter Mba, who is about to commence massive rehabilitation and construction of roads in the state. Nta Enugu reports. While briefing journalists after the State Executive Council meeting presided by Governor Peter Mba, the Commissioner for Works, Dr. Gerald Otiji, hinted that the state government is on the verge of rehabilitating 71 roads in Enugu urban with flyovers where necessary. He also identified 10 other roads outside the metropolis spread across the 3 senatorial zones, which will be dualized to ease traffic. These 71 roads, they cut across Transecono, Ababa, Emene, Okunano, Kolkam, Asata, New Layout,
Edo River area, and many more. I want to urge Enugu, Nta Enugu, when Obele Ndidi, that His Excellency is on the verge of unleashing the maintenance of these roads. Also, the Commissioner for Information, Aka Ezi Aka, explained that the ESCO has approved an implementation program to improve security, elevate challenges occasioned by fuel subsidy removal, provision of mass transit buses, digitalization of MDAs to enhance work efficiency were some of the approvals given at the meeting. Council have approved that the state should accept and has accepted the 5 billion naira from the federal government in terms of the palliative. The council acknowledges 52% of that amount is grant and 48% is an interest-free loan which will be paid back. Also, the Commissioner for Human Capital Development and Poverty Reduction, Dr. Malaki Abu, added that the state government has involved the local government councils to ensure that distribution of palliatives are properly decentralized, especially in the rural areas. In Enugu, Nta Enugu, NTA News. In demonstration of its commitment in supporting the Nigerian police force and other security agencies in the fight against crime, the Enugu state government has inaugurated a distress response squad with over 100 security vehicles to help maintain peace and security in the state. Nta Enugu once again reports that Governor Peter Mba inaugurated the squad when the new Commissioner of Police, Nta Enugu, paid him a familiarization visit at the government house. The 28th Commissioner of Police in Enugu State, Nta Enugu, was emphatic while assuring residents of the state of guaranteed security of lives and property. He promised to restore the state to its past glory of a peaceful, secured and conducive environment for business. According to him, it will no longer be business as usual for criminals, as the command is marching words with action to deal with all unrepentant criminals in the state. Your Excellency, sir, I can assure you I'm here to guarantee security to the state. I want to restore the glory and dignity of the state. I want to state my own vision and mission to ensure that the people here in the state will sleep with their two eyes closed. Commending the Nigerian police for its dedication in the fight against insecurity, which has made Enugu State now secure and peaceful. Governor Peter Mba, who identified insecurity as an impediment to growth, explained this as the reason his administration is bent on tackling the menace. This, he said, will also address unemployment and ensure wealth creation. The governor expressed optimism that the new Commissioner of Police will build on the commendable works of the police in the state and sustain peace following his track record. What you have assured us here is that no crime will go unidentified. Enugu is secure and safe for businesses and for investors to come and operate. The state government officially handed over the sophisticated technologically equipped vehicles with security surveillance cameras for facial and number plate recognition to the Commissioner of Police. In Enugu, Nta Enugu, NTA News. The African Union AU has suspended Niger Republic from all its activities following a military coup on July 26, 2023. The Union made this known in a statement released on Tuesday. The AU reiterated calls for the coup leaders to release President Mohamed Bazoum and return to their barracks. The AU Peace and Security Council has taken note of West African Black ECOWAS' decision to activate a standby force for a possible military intervention and asked the AU Commission to assess the economic, social, and security implications of redeploying such a force. The Economic Community of West African States, ECOWAS, has said it's prepared to send troops into Niger if diplomatic efforts to restore diplomacy fails.
The AU called on all its member states and international community to refrain from any action that could legitimize Niger's junta and said it strongly rejects interference from any actor or country outside of Africa. ECOWAS had turned down the 3-year transaction plan proposed by Niger's military ruler, General Abdulrahman Tichani. Their protest coincided with ECOWAS' insistence on invading the country to flush out coup leaders if diplomacy fails to return the deposed President Mohamed Bazoum to power. I'm still watching Nta News at 7. We'll take a short break now. The news continues shortly. Do stay with us. Is this what you really want to do? Yes, Dad. That's what I've been trying to show you. Fight for your dreams the advanced way with Glow LTE Advanced. The power of 3 data networks in one. Get a Glow SIM or dial *301#. Political Matters, your incisive political platform to tell the electorate what you have done, are doing, or intend to do. It's explosive, informative, revealing, expository, and above all, entertaining. You asked for it, and here it is. Political Matters. It's a platform to showcase your performances, aspirations, and promises on your favorite channel east of the Niger. Nta Enugu Network Center. It's a must-watch. For participation, contact the producer on 0803-338-9241, 0907-21-11432, or the marketing division, Nta Enugu Network Center. Political Matters. The time is now. Glad to have you back as a follow-up to various other plans put in place by federal government to cushion the effect of fuel subsidy removal on citizens. Enugu state government is set to bring it home by mapping out realizable strategies of ensuring effective distribution of its allocation of the 5 billion naira subsidy palliative intervention, as well as name specific projects geared towards sustainability and succor as directed by the federal government. Chidi Okorafo reports. The federal government approved the sum of 5 billion naira palliatives and trucks of rice for each of the 36 states of the federation, Abuja inclusive, to cushion the effect of subsidy removal on Nigerians. In appreciation to federal government gesture, Enugu state government says it has rolled out measures to complement the effort of the federal government aimed at ameliorating the economic hardship faced as a result of the first subsidy removal and its attendant economic challenges. To ensure that these palliatives actually alleviate the people, the sufferings of the people. And in the next few days, the Enugu state government will start disbursing this palliative so that the people will start gaining from it. Enugu state have evolved a strategy to make sure that this amount of money gets to the people destined for it. The categories of people who are challenged. In the light of that, we will also ensure that this amount, whatever it boils down to, giving them rice, beans, produce that can help them make a better living. Residents of the state commended the federal government for the intervention, but expressed fear if the palliatives will get to the intended beneficiaries. They, among other things, appealed to the federal government to set up a committee to monitor the distribution and disbursement of the palliatives. If people get that palliative, it will help. What I think will make the distribution better is when a committee is formed from top to bottom, so that they'll be held responsible
if the distribution is not well taken care of? If I'm to say the money should be shared in local governments, then the Igwes we go to their own local governments and collect the money, because it is the Igwes who will know the people that need the money. You know, it's the grassroots that this money is meant for. They are suffering it. You know, what is the thing? It's a welcome development if it should be implemented. Given that the first subsidy removal has led to hardship and inflation, it will, however, reduce Nigeria's budget deficit, borrowing and free up funds for other sectors of the economy. In Enugu, Chidi Okrafo, NTA News. And now to end the news, here are the main points again. The Enugu state government is set to embark on massive construction and rehabilitation of urban and inter-community roads. As the new commissioner of police settles on his job, the command is set to tackle criminals head-on, even as the state government inaugurated police distress response squad. We also brought you a report on how the Enugu state government is responding to the call for measures to cushion the effect of subsidy removal. And that was the news. Many thanks for watching. Do have a good night. Ozi adịgboroja ebutala agha na ọtụtụ mba ụwa.